Yes, good afternoon officers. Time for today's 10-minute CSAT class. Today's topic is about averages. So let's have a quick glance at all the concepts. Fundamental concepts of average with them basically. So basically average is nothing but sum of quantities by number of quantities. So ఇది బేసికల్గా దీన్ని ఒక స్మాల్ పై లాగా డ్రా చేసుకొని ఇట్లా గీసుకోవచ్చు మనము. దీన్ని యావరేజ్ పై అంటారన్నమాట. వాడుకోవచ్చు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనం చేసుకోవచ్చు. సో మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ యావరేజ్ జస్ట్ క్లోజ్ ది యావరేజ్. అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే టోటల్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ది యావరేజ్ క్లోజ్ చేయండి, టోటల్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. సో దిస్ రిప్రజెంట్స్ డివిజన్, ఇది మల్టిప్లికేషన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద టోటల్ if I want average part close any total by number of quantities. If I want the number of quantities, close number of quantities, total by average. If I want total, close the total, average into number of quantities. So these three formulas can be derived from this. So basically average is nothing but then inko pair kuda undi. This is also called mean of the data antarmata. So basically what is the concept? For example for example ముగ్గురు మంది తీసుకున్నాం. 3 people, we'll take 3 people. సో person 1, person 2, person 3 తీసుకున్నాం. సో ఒకరికి 10 చాక్లెట్స్ ఇచ్చాను, ఇంకోటికి 20 చాక్లెట్స్ ఇచ్చాను, ఇంకోటి 30 చాక్లెట్స్ ఇచ్చాను. సో వాట్ ఈస్ ఆల్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద క్వాంటిటీస్? ఇట్ ఈస్ 60. సో 60 chocolates are given to total 3 people, each getting 10, 20 and 30. ఇప్పుడు ఈ 60 chocolates ని గనుక ఇఫ్ ఐ డివైడ్ దెమ్ ఈక్వల్గా డివైడ్ చేస్తే ఎవరికి ఎంత వస్తుంది? వెరీ సింపుల్. ఈ 60 chocolates ని ముగ్గురు మంది ఉన్నారు కాబట్టి we will divide by 3, which is 20. So what is the meaning of average or mean? It's very simple. If the total amount is equally distributed among all the members, then that amount is called the average or mean of that particular data. So 20 chocolates ante if P1 also gets, if all of them are getting equally, if total is equal ante each of them getting the same amount of quantity aithe, that is called average. 20 20 20 anni add cheste malli mana total quantity is still remaining 60 chocolates undi. That is the essence of mean or average ante meaning adi. అందుకే క్లాస్ యావరేజ్ 70 అంటే అందరికీ ఈక్వల్గా 70 మార్క్స్ వచ్చినట్టు కాదు. If the sum of all the marks of the students is added, and then if the total marks is equally distributed to every student, then each student might get 70 ani meaning మాట. That is a concept of average. So దీని బేస్ మీద గ్యారంటీగా you get every year at least 1 or 2 questions in UPSC CSAT. అందుకే this topic is very important. మన basic formula ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, based on this and other things, let's solve a real time PYQ question. So let's look at this question. The average of 25 students in a class is 12 years. So first this statement ni break chedam. So I said average is 25. The number of students is, the average age of 25 students. The average is 12 years of the age. Number of students is 25. This is a situation. Okay. So he has given us the average and he has given us the average age and the number of students is 25. So from this manam పై గీసుకుంటే సింపుల్గా
we don't know what the total sum of all the 25 years వాళ్ళ ఏజ్ ఎంతో మనకు తెలియదు. సో టోటల్ మనకు తెలియదు, బట్ యావరేజ్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ 12 and 25. సో మనకు టోటల్ కావాలంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. సో యూజింగ్ దీస్ టూ, total is equal to 12 into 25, which is 300. అంటే if I add all the 25 students ages add చేస్తే I will get 300 years. ఇది ఫస్ట్. నెక్స్ట్, if the age of the teacher is also included, దీంట్లో ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఇప్పుడు టీచర్ కూడా యాడ్ చేస్తే the average becomes 13. What is the age of the teacher? UPSC 2021లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. సో దీన్ని చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏమైంది? Average becomes 13. So the new average is 13 years. Okay. Now the number of people including the teacher is 25 plus 1, 26. 25 plus 1, 1 is the teacher. 26. Okay. Now I have the average and I have the number of people. Therefore, I can find the total here also. Total is nothing but 13 into 26, which is 13,6, 338. Therefore, that extra 38 years is because the teacher got included. Therefore, this is coming from second. So, if I want the teacher's age, is equal to 338 minus original 300, which is 38 years. So the average increased because that one item of age came because the teacher was included. So he's asking you what is the age of the teacher age adutunaru kabatti. It is 38 years. So this is one definite kind of question you will get in UPSC. Ilantide inko question chuddam. The average monthly salary of 10 men of a group is 1200. Ilanti question. So again let's look at it. So number 10 members, average monthly salary. So average is 1200. So ikkadi nunchi simple ga total kanukochu 12,000. That is 10 into 1200. Ikkada వేసేసిన అయిపోయింది. Next, if one member leaves the group, oka member బయటికి వెళ్ళిపోయాడు and a new member is joining. So therefore that number still is 10 only. Second case, because one member left, one member came inside. The average becomes 1300. The average is becoming 1300. So the average is 1300. So from this, the new total is 13,000. So this is old, this is new. Old member ఉన్నప్పుడు 12,000 is the total. New member వచ్చినప్పుడు 13,000 is the this one. If the salary of the member who left was 1800, so వెళ్ళిన మెంబర్ వాడి salary ఉన్నప్పుడు 800. అంటే ఏంటి మీనింగ్? దీంట్లో పాత వాడిది 800. So if you observe this, ఈ టోటల్లో 800 rupees was because of the old member. Ante if I remove this 12,000 minus 800, which is 11,200, is common. Ante a old member తీసేస్తే 11,200 rupees was for all the common fellows. ఈ old member కాకుండా remaining members కి 11,200. ఇప్పుడు ఈ పాత మనిషిని తీసి కొత్త మనిషిని యాడ్ చేయడం వల్ల 13,000 అయింది. అంటే ఇక్కడ ఈ దాంట్లో దిస్ కామన్ గ్రూప్ ప్లస్ ద న్యూ గై కలిపితే నీకు 13,000 రావాలి. కానీ కామన్ వాళ్ళది ఎంత ఉంది? 11,200. కొత్త వాడిది ఎంత ఉంది? కొత్త వాడితో కలుపుకొని 13,000. సో వీడికి వాడికి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 0 0, దిస్ ఇస్ 8 అండ్ దిస్ ఇస్ 1. సో ఈ కొత్త వాడికి వాడి శాలరీ ఎంత? 1800. అలా మనం యావరేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ని సింపుల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ 2018 క్వశ్చన్. సో మనం కాన్సెప్ట్ ఒక్క సింపుల్ కాన్సెప్ట్తో 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ సాల్వ్ చేయడం జరిగింది. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్, వాచ్ ద వీడియో, రీడూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ వితౌట్ సీయింగ్. అట్లా మీరు బై ద టైమ్ యూఆర్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. Shamanth Pydikondala signing off. Bye bye.